Hello everyone, namaste. तपाईलाई यस भिडियोमा फेरि स्वागत छ. यस भिडियोमा मैले how to fix the OBS Live Studio download error because of Microsoft Edge भन्ने सम्बन्धमा म देखाउन गइरहेको छु. Microsoft Edge ले OBS Live Studio तथा अन्य एप्सहरु डाउनलोड गर्दा कसरी ब्लक गर्छ, कसरी एरर प्रदान गर्छ र Microsoft Edge कै कारणले भएको एररलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले यसमा देखाउन गइरहेको छु. You can fix it within 30 seconds, but you have to look the video continuously until the end. Check it out. Let's start now. Guys, सबैभन्दा पहिला OBS डाउनलोड गर्नको लागि OBS को साइटमा जानु पर्यो. डाउनलोड OBS स्टुडियो ओपनमा क्लिक गर्ने. त्यसपछि OBS ओपन भयो. OBS को होममा क्लिक गर्ने. होममा क्लिक गरेपछि अब यो विन्डोजमा क्लिक गर्ने. विन्डोजमा क्लिक गरेपछि अटोमेटिक रूपमा यो यहाँनिर डाउनलोड हुँदैछ. डाउनलोड भएकोलाई ओपन गर्ने. नेक्स्टमा क्लिक गर्ने. इन्स्टलमा क्लिक गर्ने. इन्स्टलमा क्लिक गर्ने. OBS files are being used by the following applications: Microsoft Edge and Google Chrome. Please close these applications to continue setup. Retry गर्ने. यो ट्राई हुँदैन. अब म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु. इन्टर प्यानल ओपन गरेर प्रोग्राम Microsoft Edge यहाँनिर रहेको छ. यसको अप्सन चेन्ज मात्र लेखेको छ. जस्तै मानौ यिनीहरु अनइन्स्टल लेखेको छ, but we can't uninstall the Microsoft Edge. I'm gonna try it. Change it. Downloaded done भनेर देखायो. I'm gonna double check to download to fix or not. Install. It's still same problem. So in this case, how to solve? I'm gonna show you. And then click on Run. Type Task Manager. Click on Task Manager. And then here you can see Microsoft Edge. Click on right button on the Microsoft Edge and in text. Now let's see. I should close the Google Chrome. Let's see. Now working, downloading. And it's about download भइरहेको छ. Now download finish. Click on finish. Click on next. OBS is ready for running. Please close the first HTTP folder inside. Now I'm gonna open the OBS Studio. Runs anyway. OBS is now ready. Now OBS Live Studio working. You can do live or whatever you like. Guys, before leaving the video, please subscribe to Suman Santel YouTube channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.